ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S Publications. Hi friends, dear aspirants, today I am discussing about floods. First one is floods are best example for natural disaster or natural hazard or natural calamities. What are the main causes of floods? Generally, the main causes of floods. What are the main causes of floods? Main causes of floods, one is main causes of floods, one is what are the main causes of floods? What are the main causes of floods? And there are important causes of floods. What are the main causes of floods? One is the main causes of floods, they are one is the main causes of floods, they are one is temperate cyclones. Very important points. Temperate cyclones or temperate or tropical cyclones. Yes, okay. Floods is the best example for natural hazard or natural calamity or natural disaster. Generally, what are the main causes of floods? The main causes of floods, one is the temperate cyclones or tropical cyclones. Temperate cyclones or tropical cyclones is the main cause of floods. Temperate or tropical cyclones. Number two is inadequate catchment area. Inadequate catchment area also the main cause. Inadequate catchment area is the main cause. One is the temperate cyclones or tropical cyclones. Next one is inadequate catchment area, and next one, third one is the heavy rainfall. The heavy rainfall. These are main causes of cyclones. The heavy rainfall. These are main causes of floods. So generally the fact sheet of floods అంటే ఫ్లడ్స్కి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్ షీట్ ఏ విధంగా అడుగుతారో ఒకసారి చూద్దామండి. గ్రూప్ 4 ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గ్రూప్ 4 ఉద్యోగానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? మీ లక్ష్య సాధనకు బాటలు వేస్తూ S&S పబ్లికేషన్స్ వారు అగ్రగణ్యులైన ఫ్యాకల్టీలచే నూతన వరవడితో 100% ఆన్లైన్ క్లాసులతో పాటుగా మరెన్నో ప్రత్యేకతలతో అందరికీ అందుబాటులో అతి తక్కువ ధరకే అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలంటే వెంటనే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి S&S పబ్లికేషన్స్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నెంబర్స్ 8070557777 and 9032064822. For example, fact sheet about floods. Fact sheet about floods, one is fact sheet about floods. A floods కు సంబంధించిన fact sheet. For example, fact sheet about floods. What are the main causes of floods? The main causes of floods, they are inadequate river catchment area. Second thing is tropical cyclones or temperate cyclones, the heavy rainfall. These are main causes of floods. Next one, some important fact sheet about floods. Next one, across the world or globally, how much land area vulnerable to the floods? Globally, how much land area vulnerable to the floods all over the world or globally?
30% of land area vulnerable to the floods all over the world. Very, very, very important point. 30% of land area vulnerable to the floods globally. Next one, in Indian territory. Listen. In Indian territory, one is in Indian territory. In Indian territory, 12% of land area. In Indian territory, 12% of land area vulnerable to the floods. 12% of land area is in flood prone. Flood prone అంటే వరదలకు గురవుతుంది. How much land area vulnerable to the floods or flood prone, sir? 12% of land area is in flood prone. వరదలకు గురయ్యే ప్రాంతం భారతదేశంలో 12% ఆఫ్ ల్యాండ్ ఏరియా వల్నరబుల్ టు ద ఫ్లడ్స్ ఆర్ ఫ్లడ్ ప్రోన్ ఇన్ ఇండియన్ టెరిటరీ. ఎస్, గ్లోబల్లీ 30% ఆఫ్ ల్యాండ్ ఏరియా ఈజ్ ఇన్ ఫ్లడ్ ప్రోన్. ఎస్, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, 40 million hectares of land area. 40 million hectares. 40 million hectares of land area. One is in Indian territory, 40 million hectares of land area is in flood prone. Flood prone, affected by the flood prone. అంటే భారతదేశంలో ఎంత భూభాగము వరదలకు గురవుతుంది? 40 million hectares of land area is in flood prone area. 40 million hectares of land area. Sir, which of the tremendous floods occurred by these rivers in Indian territory? What are the main rivers? What are the main rivers? For example, the tremendous floods or flash floods occurred by these rivers in Indian territory. What are they? They are, one is the flash floods or tremendous floods. The flash floods or tremendous floods occurred by these rivers. One is the tremendous floods or flash floods occurred by these rivers. What are they? They are, one is Damodar river. Damodar, you know very well Damodar river. Damodar is the tributary of Hooghly river. Damodar. Ganga, the river Ganga. Next one is Kosi. Kosi river. Narmada and Tapati rivers. Narmada and Tapi or Tapati rivers. Tapati rivers. Krishna. Krishna river. Musi. And so on. Musi river and so on అంటే మొదలైనవి. ఇవన్నీ కూడా వరదలకు కారణమవుతున్నాయండి. What are the main rivers? Generally, the tremendous floods or flash floods occurred by these rivers. One is Damodar river. Damodar river, one is the river Damodar. Next one is Ganga, Kosi, Narmada and Tapati, Krishna, Musi and so on. Next one is important river that is known as Brahmaputra river. Brahmaputra river. Yes, these are important rivers. For example, the tremendous floods or flash floods occurred by these rivers in Indian territory. One is Brahmaputra, Musi, Krishna, Narmada, Tapati, Kosi, Ganga and Damodar and so on. First one I am discussing about Damodar river. Very, very important points. First one I am discussing about Damodar river. Damodar river. Damodar river, one is Damodar river. Sir, basically Damodar is the tributary of, one is Damodar is the tributary of Hooghly river. It is the tributary of Hooghly river. One is Damodar is the tributary of Hooghly river. Damodar is the tributary of Hooghly river. What is the main source of Damodar river? The main source of Damodar river is the main source or originating place. It originates, one is
it originates from Chota Nagpur Plateau. Chota Nagpur Plateau. You know very well Chota Nagpur Plateau. One is Chota Nagpur Plateau. Chota Nagpur Plateau is a famous for mineral wealth or minerals. Generally it is a famous for mineral wealth or minerals. So many types of minerals sufficient available in Chota Nagpur Plateau is in Jharkhand state. The Chota Nagpur Plateau is in Jharkhand state. The Chota Nagpur Plateau is well known for all type of minerals. Example, coal, next one iron ore, uranium, sufficient available in Chota Nagpur Plateau. Which of the following river rises from Chota Nagpur Plateau in the state of Jharkhand? The Damodar river rises from, the main source of Damodar river is Chota Nagpur Plateau. The Damodar river, it is flowing through, generally it is flowing through Rift Valley. One is ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి మీకు జనరల్లీ బేసికల్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగేది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ రిఫ్ట్ వ్యాలీ అండ్ డిబౌచెస్ విత్ ద హుగ్లీ రివర్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ స్టేట్ అంటాడు. అంటే చోటా నాగపూర్ పీఠభూమిలో జన్మించి టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అంటే తూర్పు వైపునకు ఫ్లో అవుతూ హుగ్లీ నదితో కలిసే నది. ఇది ఎలా ఫ్లో అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ రిఫ్ట్ వ్యాలీ అండ్ టు మీట్స్ ద హుగ్లీ రివర్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ దామోదర్ రివర్. దట్స్ వై దామోదర్ ఈస్ ద ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ హుగ్లీ రివర్. Damodar is the tributary of Hooghly river. Generally, what is the main sources? What is the originating place of Damodar river? The originating place of Chota Nagpur Plateau in Jharkhand state. It is flowing through Rift Valley. Next one, it debouches, it meets the Hooghly river in West Bengal state. So the tremendous floods, generally the tremendous floods occurred by the Damodar river. The tremendous floods occurred by the Damodar river before 1948. అంటే 1948కు ముందు ఎలా ఉండేదంటే వరదలు బీభత్సంగా వచ్చేవండి. ద ట్రెమెండస్ ఫ్లడ్స్ ఆర్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అక్కర్డ్ బై ద దామోదర్ రివర్. ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్, ద ట్రెమెండస్ ఫ్లడ్స్ ఆర్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అక్కర్డ్ బై ద దామోదర్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్. దామోదర్ మరియు వాటి యొక్క ఉపనదుల వల్ల ద ట్రెమెండస్ ఫ్లడ్స్ అక్కర్డ్ బై ద దామోదర్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జార్ఖండ్ బిఫోర్ 1948. అంటే 48కి ముందు ఈ యొక్క దామోదర్ మరియు దాని ఉపనదుల వల్ల ఎక్కడ వరదలు వచ్చేసిందంటే ద ట్రెమెండస్ ఫ్లడ్స్ ఆర్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అక్కర్డ్ బై ద దామోదర్ రివర్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జార్ఖండ్ స్టేట్ బిఫోర్ 1948. ఎస్ సార్, దట్స్ వై ద లాస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ వన్ ఈజ్ loss of property, next one loss of lives. అంటే జనాలు చనిపోయేవాళ్ళు, ప్రాణ నష్టం జరిగేది, ఆస్తి నష్టం జరిగేది. లైవ్ స్టాక్ డ్యామేజ్, ద హ్యూజ్ లైవ్ స్టాక్ డ్యామేజ్, by the Damodar and its tributaries in West Bengal as well as Jharkhand state. Loss of property, loss of lives. Next one, the huge livestock damage occurred by the Damodar and its tributaries in West Bengal as well as Jharkhand. అంటే ప్రాణ నష్టం జరిగేది, ఆస్తి నష్టం జరిగేది, జంతువులు, పక్షులు, పశుపక్షాదులు పెద్ద ఎత్తున చనిపోయేవి. అందువల్ల ఏమనేవాళ్ళు సార్ అంటే బిఫోర్ 1948 ద దామోదర్ రివర్ వాజ్ నోన్ యాజ్ initially the Damodar river was known as Sorrow of Bengal. Before 1948 it was known as Sorrow of Bengal. One is ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలండి. అంటే 48కి ముందు ఏమనే వాళ్ళు ఈ యొక్క దామోదర్ నదిని బిఫోర్ 1948 ద దామోదర్ రివర్ వాజ్ నోన్ యాజ్ సారో ఆఫ్ బెంగాల్. ద ట్రెమెండస్ ప్లస్ ద ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అక్కర్డ్ బై ద దామోదర్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ బిఫోర్ 1948 ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జార్ఖండ్. దట్స్ వై ద దామోదర్ రివర్ వాజ్ నోన్ యాజ్ సారో ఆఫ్ బెంగాల్.
The government of India established DVC. DVC stands for Damodar Valley Corporation. You know very well, Damodar Valley Corporation. Damodar Valley Corporation. One is Damodar Valley Corporation. Yes, what is the main purpose of Damodar Valley Corporation? Generally, Damodar Valley Corporation, DVC, Damodar Valley Corporation, DVC, Damodar Valley Corporation, it was set up in 1948. It was set up in 1948. It is the first river valley project in Indian territory. Damodar Valley Corporation was set up in 1948. It is the first river valley project in Indian territory. What are the main objectives of Damodar Valley Corporation? Sir, listen one thing. Damodar Valley Corporation, it was set up in 1948. 1948, it is the first river valley project in Indian territory. One thing is, yes, the Damodar Valley Corporation, it was set up in 1948. Damodar Valley Corporation was the replica of Tennis Valley Corporation. Tennis Valley Corporation, very, very important. Listen, kindly remember it. Damodar Valley Corporation is the replica. Replica ante entandi? Namuna andi. Replica of Damodar Valley Corporation is the replica of TVC. TVC. What is the full form of Tennis Valley Corporation? TVC stands for Tennis Valley Corporation. Tennis Valley Corporation. You know, very, very important points. One is TVC. It is the Damodar Valley Corporation is the replica of TVC. TVC stands for Tennis Valley Corporation. Tennis Valley Corporation. One is Tennis Valley Corporation. It was set up in 1933. It was set up in 1933. One is Tennis Valley Corporation was set up in 1933. Sir, you know very well Colorado River in American continent. Colorado, you know very well Colorado River. One is Colorado River. You know very well Colorado River. Colorado is a prominent river. It is a prominent river in the United States of America. Sir, generally due to Colorado River, the tremendous floods or flash floods occurred by the Colorado River in central plains of United States of America. అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో ఈ కొలరాడో నది వల్ల ఏమొచ్చేది సార్ అంటే భారీ వరదలు వచ్చేది. ద ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అక్కడ్ బై ద కొలరాడో రివర్ ఇన్ సెంట్రల్ ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. సార్, హౌ టు కంట్రోల్ ద ఫ్లడ్స్ ఇన్ సెంట్రల్ ప్లెయిన్స్? ఈ కొలరాడో నదికి ఎప్పుడైతే వరదలు వస్తున్నాయి, ఈ యొక్క వరదలను ఎలా కంట్రోల్ చేయడం? హౌ టు ప్రివెంట్, హౌ టు కంట్రోల్ ద ఫ్లడ్స్ ఇన్ సెంట్రల్ ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా? సార్, జనరలీ టు కంట్రోల్ ద ఫ్లడ్స్ ఇన్ సెంట్రల్ ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ United States of America, sir, they are implemented some important factors. For example, they are implemented. One is hydroelectric power plants. Hydroelectric power plants built across an Colorado River. Number 2 is to provide the drinking water. What are the main objectives of Tennis Valley Corporation, sir? The main objectives of Tennis Valley Corporation to produce the idle power or hydroelectric power. Second will be to provide the drinking water, to provide the irrigation water, to provide the irrigation water ante sagu neeru, to provide the irrigation water, to provide the drinking water, to generate the idle power, and also to control the floods. These are main objectives of Tennis Valley Corporation. These are main objectives. The central plains of United States of America, the tremendous floods or flash floods occurred by the Colorado River in central plains of United States of America. Sir, the government of United States takes some important decisions.
the United States of America took the strong decisions. ఏమని తీసుకున్నారు సార్ అంటే ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయాలి. అందువల్ల వీళ్ళు ఏం చేశారంటే టెన్నిస్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్, ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఎస్టాబ్లిష్డ్ టెన్నిస్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్. ఇట్ వాజ్ సెటప్ ఇన్ 1933, built across the Colorado River in central plains of United States of America. What are the main objectives of Tennis Valley Corporation? The main objectives of Tennis Valley Corporation: to produce the idle power, to provide the drinking water, to provide the irrigation water, to control the floods. These are main objectives of Tennis Valley Corporation. Generally, Tennis Valley Corporation anagane it is the replica of Damodar Valley Corporation. అంటే నాటి ప్రధానమంత్రి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఏం చేశారంటే 1948లో ద ట్రెమెండస్ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి, ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. ద హ్యూజ్ డ్యామేజ్ అక్కడ్ బై ద దామోదర్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఇన్ 1948. అట్ ద టైమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా పండిట్ జవహర్లాల్, ఇంటరిమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, ఆయన ఏం చేశాడంటే అమెరికాకు వెళ్ళమని చెప్పాడు. అందుకు మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ టీమ్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ ఎక్స్పర్ట్స్ టీమ్ని ఎక్కడ పొమ్మన్నారంటే అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో పోయి ఈ యొక్క టెన్నిస్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్ చూసి ఆ నమూనాను మనకు కూడా ఏర్పాటు చేయండి అని డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళను అదే మంచి అభిప్రాయంతో వాళ్ళని పంపించడం జరిగింది. అందువల్ల నేనేమంటున్నా అంటే దామోదర్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్ ఈజ్ ద రెప్లిక్ ఆఫ్ టెన్నిస్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్ అంటున్నాను. దామోదర్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్ దేని యొక్క నమూనా అంటే దామోదర్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్ ఈజ్ ద రెప్లిక్ ఆఫ్ టెన్నిస్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్. Tennis Valley Corporation, it was set up in 1933, built across the Colorado River in central plains of United States of America. Sir, what are the main objectives of the Tennis Valley Corporation? The main objectives of Tennis Valley Corporation, they are to produce the idle power. Next one is to provide the drinking water, to provide the irrigation water, to control the floods. These are main objectives of Tennis Valley Corporation. Sir, next one, the Damodar Valley Corporation was set up in 1948. Damodar Valley Corporation was set up in 1948, built across Damodar and its tributaries. Built across Damodar and its tributaries. Damodar Valley Corporation is the first river valley project in Indian territory. Yes. What are the main objectives of Damodar Valley Corporation? The main objectives of Damodar Valley Corporation, as a part of Damodar Valley Corporation, listen one thing, as a part of Damodar Valley Corporation, these hydroelectric power plants, as a part of Damodar Valley Corporation, one is a DVC. DVC stands for Damodar Valley Corporation. As a part of Damodar Valley Corporation, these hydroelectric power plants built across on Damodar and its tributaries. Damodar and its tributaries, one is Damodar and its tributaries. Tributaries అంటే మన తెలుగులో ఏమంటారంటే ఉపనదులు అంటారండి. అంటే దామోదర్ మరియు దాని యొక్క ఉపనదులపై ఫ్లడ్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కొన్ని జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. What are the important hydroelectric power plants built across and Damodar and its tributaries? Example, one is to control the floods, to build the hydroelectric power plants built across and Damodar and its tributaries, such as one is Tilaya hydroelectric power plant. One is Tilaya hydroelectric power plant. One is Tilaya hydroelectric power plant. Number 2 is Maithon hydroelectric power plant. Maithon, Tilaya hydroelectric power plant, and also Maithon hydroelectric power plant. Next one, both hydroelectric power plants built across on Barakar River. Barakar is the tributary of Damodar. Barakar is the tributary of Damodar. Generally, how to control the floods in West Bengal? Generally, the government of India established some important hydroelectric power plant built across Damodar and its tributaries. One is Tilaya hydroelectric power plant and Maithon hydroelectric power plant. Both hydroelectric power plants built across on Barakar River. Barakar is the tributary of Damodar River. Yes. Next one is
Panchat Hill hydroelectric power plant. Panchat Hill. Panchat Hill. Panchat Hill hydroelectric power plant. Next one is Panchat Hill hydroelectric power plant. The Panchat Hill hydroelectric power plant built across on Damodar River. Damodar River. Damodar River. Damodar River. Yes, okay, next one. Konar hydroelectric power plants. Konar hydroelectric power plants. The Konar hydroelectric power plants built across on Konar River. Sir, these are prominent hydroelectric power plants built across on Damodar and its tributaries. What are the main objectives of these hydroelectric power plants? The main objectives of these hydroelectric power plants to control the floods. In addition to next one, to provide the irrigation, to provide the drinking water. Next one, to provide the irrigation water, to provide the drinking water. Next one, to control the floods. Next one is to produce the idle power. These are main objectives of these hydroelectric power plants. అంటే జల విద్యుత్ శక్తితో పాటు ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి now it is called as, sir, at present currently in West Bengal currently, important note, that is known as currently in West Bengal the Damodar River is known as, in West Bengal the Damodar River is known as, is called as God gift of Bengal. God gift of Bengal. God gift of Bengal. God gift of Bengal. Now it is called as God gift of Bengal. Very, very, very important. Sir, in 1948 the tremendous floods or flash floods occurred by the Damodar and its tributaries before 1948. That's why it was known as Sorrow of Bengal. Sorrow of Bengal. Next one, sir, after 1948 the Damodar Valley Corporation was set up in 1948. What are the main objectives of Damodar Valley Corporation? The main objectives of Damodar Valley Corporation to control the floods. One thing, important factor, important aim. What is the main objective of Damodar Valley Corporation? The main objective is to control the floods. Number 2 is to produce the idle power, to generate the idle power. And the third one is to provide the irrigation water, to provide the drinking water. These are main objectives of Damodar Valley Corporation. Sir, it is the first river valley project in India, already I said. Yes, sir, that's why now it is called as, at present or currently in West Bengal state, the Damodar River is known as God gift of Bengal. అంటే దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారంటే బెంగాల్ వరదాయిని ఆర్ బెంగాల్ సుఖదాయిని అని ఇలా నామకరణం చేయడం జరిగిందండి. అప్పుడేమో బెంగాల్ దుఃఖదాయిని అన్నారు, ఇప్పుడేమో బెంగాల్ వరదాయిని, గాడ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ బెంగాల్. నవ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గాడ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ బెంగాల్. సార్, ఇవి ఫ్లడ్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి సార్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఏం చేసింది సార్? వెస్ట్ బెంగాల్లో ఈ యొక్క వరదలను అరికట్టడానికి ఇలా కొన్ని హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సార్, దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ మిటిగేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. మిటిగేషన్ అంటే కొంచెం ఉపశమనం కలిగించడం వరదలు వచ్చినప్పుడు. ఎస్, ఓకేనా? ఎస్, నెంబర్ 2 ఈజ్, ఎస్, ఓకే, నౌ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్. Brahmaputra river, you know very well Brahmaputra river. Yes, okay, one is the river Brahmaputra. What is the meaning of Brahmaputra? Brahmaputra, the son of Brahma. What is the exact meaning of Brahmaputra? The son of Brahma. Sir, what is the main source of Brahmaputra river? Listen one thing, sir. For example, it is a Indian territory. One is, it is a Indian territory. Yes, the river Brahmaputra rises from Mount Kailash. Mount Kailash. What is the main source of Brahmaputra? The main source of Brahmaputra river is Chamayungdang glacier.
Chamayungdang Glacier. Chamayungdang Glacier. What is the main source of Brahmaputra river? The main source of Brahmaputra river is Chamayungdang Glacier. Chamayungdang Glacier. Chamayungdang Glacier near Manas Sarovar in Tibet. Manas Sarovar అంటే టిబెట్లోని మానస సరోవరమునకు సమీపంలో ఇది ఆరిజిన్ అవుతుంది సార్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్? ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఈజ్ చమైండంగ్ గ్లేసియర్ నియర్ మానస సరోవర్. మానస సరోవర్ ఈజ్ ఎ సాక్రెడ్ ఆర్ హోలీ ప్లేస్ ఫర్ హిందూస్. హిందువులకు అతి పవిత్రమైన ప్రదేశమే ఈ యొక్క మానస సరోవర్. జనరలీ బేసికలీ వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్? ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ నియర్ మౌంట్ కైలాష్. ఇట్ ఈస్ ఏ మౌంట్ కైలాష్. Mount Kailash. Tibet autonomous, where it is located? Is located at Tibet autonomous region, Mount Kailash. Mount Kailash. What is the main source of Brahmaputra river? The main source of Brahmaputra river is Chamayungdang Glacier near Manasa Sarovar in Tibet autonomous region. Manasa Sarovar is a sacred place or holy place for Hindus. Generally it rises from Mount Kailash. Mount Kailash. Sir, basically the river Brahmaputra, it is flowing towards east. It is flowing towards east. One is it is flowing towards east. ఇలా towards east అంటే Tibet, and also one is Tibet, number 2 is India, and third one is Bangladesh గుండా ఫ్లో అవుతుంది. It is flowing through one is Tibet, India and Bangladesh. Sir, generally in which location the river Brahmaputra enter into Indian land అని మనకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు. వన్ ఇస్ in which location the river Brahmaputra enter into Indian land. Sir, very 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 important point. For example, the river Brahmaputra, one is it is flowing through Tibet, number 2 is India, and third one is Bangladesh. Then enter into generally it debouches with the Bay of Bengal in Bangladesh. అంటే బంగ్లాదేశ్లో ఎక్కడ కలుస్తుంది సార్ అంటే బంగ్లాదేశ్లో బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలుస్తుంది. ఇది దాని యొక్క హిస్టరీ. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్? బ్రహ్మపుత్ర మీన్స్ ద సన్ ఆఫ్ బ్రహ్మ. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రామినెంట్ రివర్ ఇన్ ఇండియన్ టెరిటరీ, పర్టికులర్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ రైజెస్ ఫ్రమ్ మౌంట్ కైలాష్ నియర్ చమైండంగ్ గ్లేసియర్ నియర్ మానస సరోవర్. Generally, Manasa Sarovar, it is a sacred place or holy place for Hindus. It is flowing towards east and it drains into a Bay of Bengal in Bangladesh. Sir, it is flowing through one is Tibet, India and Bangladesh. Tibet, India and Bangladesh. In which location the river Brahmaputra enter into Indian land? And question adutha. Sir, basically the Brahmaputra river is flowing through Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh, one is Arunachal Pradesh and Assam states. Arunachal Pradesh and Assam states. Arunachal Pradesh మరియు అస్సాం రాష్ట్రాల గుండా ఫ్లో అవుతుంది సార్. సార్, in Indian territory the river Brahmaputra is flowing through two Indian states. One is Arunachal Pradesh and Assam. Both are northeastern states. Both are northeastern states. One is Arunachal Pradesh, second will be Assam. Sir, in which location the river Brahmaputra enter into Indian land? Near Tawang Valley. Tawang Valley in Arunachal Pradesh. Tawang Valley in Arunachal Pradesh, one is Tawang Valley in Arunachal Pradesh state. One is Tawang Valley in Arunachal Pradesh. The river Brahmaputra enter into Indian land near Tawang Valley in Arunachal Pradesh. Exact location is Jidola in Arunachal Pradesh. Jidola in Arunachal Pradesh. Sir, then enter into Assam state. In which location the river Brahmaputra enter into plain area or delta area? In which location the river Brahmaputra enter into plain area or delta area? One is the river Brahmaputra enter into plain area, delta area near Sadia in Assam state, sir. Sadia in Assam. మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది, చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలండి. ఇన్ విచ్ లొకేషన్ ద రివర్ బ్రహ్మపుత్ర ఎంటర్ ఇన్ టు ప్లెయిన్ ఏరియా ఆర్ డెల్టా ఏరియా? సదియా ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అస్సాం. Sir, important river island was formed by the Brahmaputra river in the state of Assam. That is known as here. Sir, look at the picture, first one. Look at the picture. Sir, the river is split into two parts here. The river split into two parts in Jorhat district in the state of Assam.
Sir, the important river island was formed by the Brahmaputra river in Jorhat district in the state of Assam, that is known as Majuli River Island. Majuli River Island. Majuli River Island. One is Majuli River Island. Majuli River Island. Sir, some important points about Majuli River Island. The Majuli River Island, some important points about Majuli River Island. It is the largest river island in the world, sir. Not only India, it is the largest river island in the world. It is the largest river island in the world. One is. It is the largest river island in the world. It was formed by the Brahmaputra river in the state of Assam. It was formed by the Brahmaputra river. It was formed by the Brahmaputra river in the state of Assam. It was formed by the Brahmaputra river in the state of Assam. It is the largest river island in the world. It was formed by the Brahmaputra river in Assam state. Sir, generally, it is the most flood prone area. Sir, very important point. The most flood prone area. The most flood prone area. The most flood prone area in India, that is known as the most flood prone area, that is known as Majuli River Island. Majuli is the most flood prone area. Sir, the tremendous floods or flash floods occurred in Indian territory. Which of the following state? In Assam state, the tremendous floods or flash floods occurred in Indian territory. సార్ బై ద బ్రహ్మపుత్ర రివర్. మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగేది. భారతదేశంలో వరదలు అత్యధికంగా ఏ నది వల్ల? సార్ ద మోస్ట్ ఫ్లడ్స్, ద ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ మోస్ట్లీ అకర్స్ బై ద బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్? ద ఫ్లడ్స్ మోస్ట్లీ అకర్స్ ఇన్ బ్రహ్మపుత్ర occurs by the Brahmaputra river in the state of Assam. Sir, particularly the tremendous floods or flash floods occurred in Majuli River Island. That's why it is known as the most flood prone area in the country. The most flood prone area in the country. భారతదేశంలో వరదలకు తరచుగా గురవుతున్న ప్రాంతం, వరదలకు అధికంగా గురవుతున్న ప్రాంతం ఏది అని క్వశ్చన్ అడిగితే the most flood prone area in the country, that is known as Assam Plains or Assam State, Majuli River Island. Majuli River Island, the most flood prone area in the country. It is the largest river island in the world. It was formed by the Brahmaputra river in the state of Assam. Sir, which of the following river is flowing through Majuli River Island? Generally, the river Manas is flowing through Majuli River Island. The river Manas is flowing through Majuli River Island. Sir, these are prominent points about Brahmaputra river and also flood prone areas. Sir, remaining information I will discuss later. గ్రూప్ 4 ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గ్రూప్ 4 ఉద్యోగానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? మీ లక్ష్య సాధనకు బాటలు వేస్తూ S&S పబ్లికేషన్స్ వారు అగ్రగణ్యులైన ఫ్యాకల్టీలచే నూతన వరవడితో 100% ఆన్లైన్ క్లాసులతో పాటుగా మరెన్నో ప్రత్యేకతలతో అందరికీ అందుబాటులో అతి తక్కువ ధరకే అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలంటే వెంటనే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి S&S పబ్లికేషన్స్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నెంబర్స్ 80705577 and 9032064822.